जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नील माधव की। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Nanyam Vadami Na Shrunomi Na Chintayami Nanyam Smarami Na Bhajami Na Cha Ashrayami Krishna Tvadiya Charanam Bhujamantarena Shri Srinivasa Purushottama Dehi Dasyam. I will not speak anything else. I will not hear anything else. I will not think of anything else. I will not remember anything else. I will not worship anyone else. I will not take anyone else's shelter. Krishna, your lotus feet are in my heart. O Srinivasa, please engage me in your loving devotional service. Nanyam vadami, na shrunomi, na chintayami, nanyam smarami, na bhajami, na cha ashrayami. Krishna tvadiya charanam Bhujamantarena Shri Srinivasa Purushottama Dehi Dasyam. So Hare Krishna to everyone. Hare Krishna. We are very thankful to Ghanshyam Prabhu and all the devotees who are gathered today for yesterday's wonderful Rath Yatra. It was such a sweet Rath Yatra, and I think everyone enjoyed it. Somehow Jaggnath has come and he has given us the mercy. Jai Shla Mahavishnu Goswami Maharaj ki. Somehow by Mahavishnu Maharaj's mercy, his disciples are somehow trying to make everyone remember Jagannath. Ghanshyam Prabhu has shown how expertly he can manage things. But no one can do this alone. So it must always be a cooperative affair. And because of devotees like Dr. and so many other families, you all are maintaining this place very nicely. Jagannath, Baladev and Subhadra, they look very big here. Huh? They are one of the biggest deities, I think, in India. And now they are in traveling mode, actually. Now they are not satisfied staying in Rajkot. Now they want to move also. In Jagannath's Leela, before Lord Jagannath came into this world, he was in the form of Neela Madhav. And it was a very beautiful deity. And Indradyumna Maharaj wanted very much to take darshan of Neela Madhav.
અને ઇન્દ્રદ્યુમ્ન મહારાજને બહુ ઉત્કંઠા હતી ભગવાનના નીલમાધવના દર્શન કરવા માટે. And so he sent his very trusted advisor, Vidyapati. તેમણે પોતાના એક સલાહમંત્રી ખૂબ વિશ્વાસપાત્ર હતા. And Vidyapati traveled so much just to come to the Nilachala hill. નીલાચલ જે પર્વત હતો એ પર્વત ઉપર આવવા માટે થઈને વિદ્યાપતિએ ખૂબ મુસાફરી કરી, ખૂબ પ્રવાસ કર્યો. And then he came, to this beautiful kund. And next to the kund was the beautiful temple of Nilamadhav. એટલે પછી ફરતા ફરતા પોતે કુંડ પાસે આવ્યા અને કુંડની બાજુમાં જ નીલમાધવનું મંદિર હતું. But despite all his endeavor, Vidyapati could not see Nilamadhav first. પણ વિદ્યાપતિના ઘણા બધા પ્રયાસ કરવા છતાં એ પોતે નીલમાધવના દર્શન ના કરી શક્યો. He was trying to find the place, but he could not. એ જગ્યા ગોતતો હતો પણ ગોતી ન શક્યો. And so what happened, by Jagannath's mercy or by the Lord's arrangement, he had to actually come in touch with the Lord's servant. ભગવાન જગન્નાથજીની યોજના પ્રમાણે એને ભગવાનના ભક્તોના સંપર્કમાં આવવાનું થયું. And that was Vishwavasu. અને એ ભક્ત હતા વિશ્વવાસુ. And he was serving Nilamadhav very nicely. અને નીલમાધવની સેવા બહુ સુંદર રીતે કરતા. Somehow Vidyapati fell in love with his daughter. એને કરીને વિદ્યાપતિ વિશ્વવાસુની દીકરી સાથે પ્રેમમાં પડી જાય છે. And they got married. અને પછી એમના લગ્ન થઈ ગયા છે. But he did not lose focus on finding the beautiful form of Nilamadhav. પણ વિદ્યાપતિએ પોતાનું જે મુખ્ય ધ્યેય હતું ભગવાન નીલમાધવને શોધવાનું, એનાથી એને ચલિત ન થયા. We also have so many occupational duties to do. આપણી પાસે પણ ઘણી બધી કાર્યો હોઈ શકે, કામ હોઈ શકે કરવા માટે. Many of us have to get married. આપણામાંથી ઘણા લોકોને લગ્ન કરવાના છે. Not everyone can be brahmachari for life. બધા લોકો આજીવન બ્રહ્મચારી રહી શકતા નથી. Some of us will have different kinds of jobs. ઘણા લોકોને અલગ અલગ પ્રકારની નોકરીઓ હોય છે. But everyone will face challenges in the material world. પણ આ ભૌતિક જગતમાં બધા લોકોને કોઈ ને કોઈ મુસીબત ઝેલવી જ પડે. It doesn't matter what color you are wearing. એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી તમે કેવા કલરના કપડાં પહેર્યા. Nature of material world is dukkhalayam ashashvatam. આ ભૌતિક જગતનો સ્વભાવ એવો છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. That means you cannot be happy in this world. એનો મતલબ કે તમે ગમે તે કરો આ દુનિયામાં ખુશ નહીં થઈ શકો. If you try to find happiness in this world, જો તમે આનંદને કે ખુશીને તમે અહીંયા ગોતવા માટે પ્રયાસ કરશો it is an illusion. તો એ ભ્રમ છે. Maharaj described the nature of the world in this way actually. મહારાજે આ ભૌતિક જગતની જે સ્વભાવ છે એને આ પ્રમાણે બનાવેલો છે. He said Maya is like a brahmachari's son who is drinking water from a mirage. મહારાજ કહે છે કે માયા એને કહેવાય કે જે બ્રહ્મચારીનો પુત્ર હોય એ મૃગજળમાંથી પાણી પી રહ્યો છે એના બરાબર. Brahmachari cannot have son. એક તો બ્રહ્મચારીનો કોઈ દિવસ દીકરો હોય નહીં, That's why he's brahmachari. એટલે તો એને બ્રહ્મચારી કહેવાય. So that is first Maya. તો આ પેલી માયા. And then we cannot drink water from the mirage in the desert. અને મૃગજળ જે આપણને દેખાય ચાંદીઓના જળ કે આપણે રણ પ્રદેશમાં એમાંથી કોઈ દિવસ કોઈ પાણી ન પી શકે. Because actually there is no water. એટલે ખરેખર તો પાણી હોય જ નહીં, It looks like there is water. પણ દેખાય આપણને ભ્રમ થાય કે પાણી છે ત્યાં. So many different occupations are there, so many different duties are there. But one common thing is that there will always be difficulties. ઘણા બધા આપણા ધંધા છે, અલગ અલગ પ્રકારની નોકરીઓ છે, અલગ અલગ કામ છે, પણ હંમેશા આપણી ઉપર એક જ મુસીબત રહેવાની છે કે દુઃખ આવે. If you try to resolve the material difficulties through the material solutions, you will be in more difficulty. તો તમે ભૌતિક મુસીબતોને ભૌતિક ઉપાય દ્વારા જ ઉકેલવા માંગતા હશો તો તમે ઓર વધારે મુસીબતમાં ફસાશો. Dukkhaushodam tadapi dukkam atadhyayam bhuman vadami vadame tavadasya yogam. Prahlad Maharaj says, in his beautiful prayers of Bhagavatam, that after so many years of doing devotional service, his conclusion is that actually the material solutions to the material problems are greater and worse than the material problems in the first place. પ્રહલાદ મહારાજ એમના ભગવતમની પ્રાર્થનાઓમાં બહુ સુંદર વર્ણન કરે છે કે દુઃખના જે ઉપાય હોય છે એ દુઃખ કરતાં પણ વધારે ખતરનાક હોય છે. Sometimes you may think, is it really true? ક્યારેક આપણને વિચારો કે શું ખરેખર આ સાચું છે? If I'm feeling very lonely, I get married. Isn't there a better solution than being alone? ક્યારેક મને એવું લાગે કે હું એકલો જ છું, સિંગલ જ છું, એના કરતાં હું ભણી લઈશ તો એકલા થઈ જશું અને મજા આવશે, ખુશાલ થઈ જશે જિંદગી. I see all the married people shaking their heads. Maharaj gave one story last time that was very nice actually. શ્રી
શ્રી મહારાજે એક બહુ સુંદર કથા કીધી, રીત બહુ સુંદર છે. There was one sadhu, he wanted to climb up the pilgrimage. એક સાધુ હતો અને એને ટેકરી ચડવી હતી. He was going on yatra, he was going on yatra. So it was a bit high, the climb. તો એને થોડું ઊંચા ઉપર ચડવાનું હતું. So as he was going up, he was praying to Krishna, Krishna, it's very long, maybe you give me some transport will be good. તો કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરતો, કૃષ્ણ આ બહુ લાંબો રસ્તો છે, કાંઈક ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા કરો. The moment he turned, suddenly he saw that there was a merchant who was actually moving a horse. તો જેવો એને વળાંક લીધો, કાન માર્યો, તેમને નજરે ચડ્યું કે એક વેપારી હતો, એ પોતે ઘોડા ઉપર જતો. So the merchant saw the sadhu and said, Sadhu, why you are walking? I have a horse, I'll give it to you. તો સાધુએ વેપારીએ કીધું સાધુને, સાધુ તમે શું કામ પગપાળા જાઓ છો? હું તમને ઘોડો આપી દઉં છું, તમે ઘોડો લઈને જાઓ. Sadhu thought, Krishna is so kind. સાધુએ વિચાર્યું કે કૃષ્ણ તો બહુ દયાળુ છે. Like that, we also think, when sometimes we get something, we think Krishna is very kind. તો આપણે પણ એવી રીતે વિચારીએ ને, આપણે કદાચ કંઈક કોઈ વસ્તુ માંગીએ, કૃષ્ણ તરત જ આપી દે, તો આપણે એમ જ વિચારીએ. So Sadhu said, okay, I'll take it. Actually, it was free, even better, right? Sadhu doesn't have to pay. તો એને ઘોડો પાછો ફ્રી હતો, એટલે સાધુએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, હું ઘોડો લઈ લઉં. So Sadhu got on the horse and he started going. Just after 2-3 minutes, the horse stopped. સાધુ ઘોડા ઉપર બેસી ગયા અને ચાલો બે ત્રણ મિનિટ પછી ઘોડો ઊભો રહી ગયો. Now Sadhu was thinking how to move the horse. The horse is not moving. I have to go up. સાધુ વિચારમાં પડી ગયા કે હવે મારે ઘોડાને કેમ હલાવો, ઘોડો હાલતો નથી. Then he got down and he realized that the horse was not a male, it was a female. And she was about to give birth. પછી એને રિયલાઇઝ થયું કે જે ઘોડો હતો એ ઘોડો હતો ઘોડી હતી અને એને બચ્ચું આવવાનું હતું. Now he realized why the merchant wanted to give him the horse. હવે એને ખબર પડી કે વેપારીએ કેમ ભટકાવી દીધું ઘોડાને. So the horse gave birth now. ઘોડીએ જન્મ આપ્યો બચ્ચાને. And after giving birth, the small baby horse was there. અને જન્મતા નાનું બાળક ઘોડાનું બચ્ચું. So Sadhu got on the horse and said, horse, move now, move. ઘોડાનું બચ્ચું આવી ગયા પછી વળી પાછા સાધુ ઘોડી ઉપર ચડી ગયા અને કીધું કે ઘોડી હાલ, ઘોડી હાલ. But the mother won't move without the child, isn't it? ઘોડી જે છે એ માતા ઘોડી બચ્ચા વગર કેમ થાય? So he was thinking how to move the horse, how to move the horse. વિચારમાં પડી ગયા કે કેવી રીતે ઘોડાને હલાવો, કેવી રીતે ઘોડાને હલાવો. Then he became very smart. પછી એને બહુ તીવ્ર બુદ્ધિ એની લાગી. He got off the horse, એ ઘોડા ઉપર ઉતરી ગયા, he carried the baby, એને બચ્ચાને ઉપાડી લીધું and he started walking. અને પોતે હાલવા માંડી બચ્ચા સહિત. Then the horse started moving. તો ઘોડો કેવો હાલવા માંડ્યો, ઘોડી So he walked a bit more, થોડું વધારે આવ્યો the horse followed, અને એની પાસે પાછળ ઘોડી આવી and he carried the baby. અને એને ઘોડી ઉપાડી હાથમાં. Like that, he reached the yatra. આવી રીતે યાત્રા ઉપર પહોંચી ગયા. But by then, he realized what he had done. પહોંચ્યા પછી એને રિયલાઇઝ થયું કે મેં શું કર્યું. When he came, he was alone. હું હાલતો ત્યારે એકલો જ હતો. Okay, a little bit of trouble to walk. થોડી તકલીફ હતી ને હાલવામાં, એટલું જ હતું ને ખાલી. But he thought the horse will help him. પણ એને એમ કે ઘોડો એને મદદ કરશે. In the end, to solve the problem of the horse moving, he had to carry the baby horse. છેલ્લે સોલ્યુશનને બદલે ઘોડીમાંથી ચૂલીમાં પડી ગયો. And he did not sit on the horse. પોતે તો ઘોડા ઉપર તો બેસી જઈ ગયો. And on top of walking, he had to carry something also. એમને ચાલવાને બદલે એને તો પાછું ઘોડાને પછી ઉપાડીને ઉચકીને ચાલવું પડ્યું. This is material world. આને કહેવાય ભૌતિક જગત. So if we think we are going to find material solutions to the material problems, we are in trouble. એટલે જ માટે જો આપણે એવું વિચારતા હોય કે આપણા જે ભૌતિક પ્રશ્નો છે એનો ઉપાય ભૌતિક સવાલ ભૌતિક જવાબથી થશે તો આપણી ભૂલ છે. So whenever we come before Jaggnath, Baladev and Subhadra, don't waste time asking them for material things. એટલા માટે જ્યારે પણ આપણે જગન્નાથ મંદિર સુભદ્રા પાસે આવીએ ત્યારે એમની પાસેથી કોઈ ભૌતિક વરદાન ન માંગો. Because all the material things automatically is taken care of if we become devotees. કેમ કે જો આપણે ભક્ત બની જાય ભગવાનના તો આપણી જેટલી ભૌતિક કામનાઓ છે એની આપોઆપ પૂર્તિ થઈ જાય. Devotee does not mean we don't struggle. This is important point. આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે કે ભક્તનો મતલબ એવો નથી કે એને કોઈ સંઘર્ષ જ ન હોય. Birth, death, old age, disease, we also have to go through. આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ બધી તકલીફોમાંથી પસાર થવું જ પડે. Sometimes some difficulty and challenges are there in our lives. આપણા જીવનમાં પણ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ અને પડકાર હોય છે. But we pray to Jagannath to change our consciousness પણ આપણે જગન્નાથજીને પ્રાર્થના કરી છે કે તમે અમારી ચેતનાને બદલજો so that we tolerate this material world જેથી કરીને આ ભૌતિક જગતને આપણે સહન કરી શકીએ and we serve Krishna. અને એ કરતા કરતા અમે
સેવા There's one verse, Dharma swanustita pumsam vishwakshena katasuyaha notpadayet yadi ratim shrama eva hi kevalam. This shloka in the first canto, second chapter, I forget, 1 to 8. 1 to 8 of Srimad Bhagavatam. This verse is very important for us today. શ્રીમદ ભાગવતમમાં પ્રથમ સ્કંદ દ્વિતીય અધ્યાય અને 8મો શ્લોક બહુ સુંદર શ્લોક છે અને એ આપણા માટે આજે બહુ મહત્વનો છે. Whatever occupation that we perform, આપણે જે કાંઈ વ્યવસાય કરીએ કે કામકાજ કરીએ according to our positions, આપણી અલગ અલગ સ્થિતિ પ્રમાણે it is actually useless labor એ કેવળ માત્ર શ્રમ જ છે if we cannot provoke the message of Krishna in our hearts. ક્યારે એ બધું વ્યય છે અને ક્યારે એ બધું વ્યર્થ છે અને કેવળ શ્રમ છે જો આપણે આપણા હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ ઉજાગર ના કરીએ. Today, Ghanshyam Prabhu was just sitting with me in the room, in the house, and he was telling me that in this congregation, everyone is taking turns to do some seva for Radha Vrindavan Chandra. આજે હું ઘનશ્યામ પ્રભુ સાથે રૂમમાં બેઠો હતો અંદર ત્યારે અમે વાત કરતા હતા અને મને જણાવતા હતા કે અહીંયા જેટલા લોકો છે બધાએ અલગ અલગ સેવા લીધેલી છે ભગવાન રાધા વૃંદાવન ચંદ્રની સેવા કરવા માટે. This is the practical aspect of Bhagavatam. આને ભાગવતમનો વ્યવહારુ પ્રદર્શન કહેવાય છે, પાલન કહેવાય. It doesn't matter what position or what occupation we have, but we are putting aside time for Krishna, and that is very important. આપણે શું કામકાજ કરીએ છીએ કે શું વ્યવસાયમાં છીએ શું પરિસ્થિતિમાં છીએ એનો કોઈ મતલબ નથી. આપણે કૃષ્ણ માટે સેવા કરવા માટે સમય કાઢવો જોઈએ. In Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, in one purport, he says very important point. શ્રીમદ ભાગવતમમાં શ્રીલ પ્રભુપાદ એક ભાવાત્મક બહુ સુંદર પોઈન્ટ આપે છે. The Supreme Personality of Godhead is actually the enjoyer. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એ જ ખરા અર્થમાં ભોગતા છે. And therefore, એટલા માટે if we begin our activities જો આપણે આપણી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી દઈએ for His satisfaction, એમના સંતુષ્ટિ માટે we will gradually lose our taste આપણો ધીરે ધીરે રસ છે એ ઓછો થઈ જશે. for material ભૌતિક activities. પ્રવૃત્તિઓ માટેનો આપણો રસ ઓછો થઈ જશે. This is a very important line from Srila Prabhupada. પ્રભુપાદજીમાંથી આ બહુ સુંદર મહત્વની લાઈન છે આપણા. It's in the 8th canto, 1st chapter, 15th shloka. આત્મો સંત પહેલો અધ્યાય અને 15મો શ્લોક. It is in the purport, in the last line of the first paragraph of the purport. પેરેગ્રાફની છેલ્લી લાઈનમાં છે. Maharaj liked this line very much actually. અને મારા આ લાઈન બહુ પસંદ હતી. That means we only have to begin, just start your activities by trying to satisfy Jaggnath. એનો મતલબ કે આપણે ખાલી શરૂઆત જ કરવાની છે જગન્નાથની બધી સેવા માટે આપણી પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરવાની. The sadhu started his yatra trying to satisfy himself. સાધુએ જે યાત્રા ચાલુ કરી હતી એ પોતાની સંતુષ્ટિ માટે એણે ચાલુ કરી હતી. So by appearance he is sadhu, but વાતથી સાધુ હતો by character he is not sadhu. પણ ચરિત્રથી સાધુ નહોતો. But if we start our activity for the satisfaction of Krishna, then Krishna guarantees, by the words of Srila Prabhupada, that we will gradually lose taste for the material activities. જો આપણે માત્ર શરૂઆત કરી દઈએ કૃષ્ણના સંતોષ માટે સેવા કરવાની તો પ્રભુપાદજી દ્વારા કૃષ્ણ ખાતરી આપી રહ્યા છે આપણને કે આપણે આ ભૌતિક સંસારની જે બધી દુઃખ છે એનાથી આપણે મુક્ત રહીશું. And of all the forms of the Lord, Jagannath is the most merciful. અને ભગવાનના જેટલા અલગ અલગ સ્વરૂપો છે બધા સ્વરૂપોમાં જગન્નાથજીનું જે સ્વરૂપ છે એ સર્વ એકદમ દયાળુ છે, સર્વોત્તમ. You know why he is so merciful? તમને ખ્યાલ છે શું કામ આટલા બધા દયાળુ છે? Because nowhere else in the world, right, is there more emphasis on prasadam than in Jagannath Puri. કેમ કે જગન્નાથપુરી સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રસાદનું એટલું મહત્વ નથી. To take prasad, you don't need philosophy. પ્રસાદ ખાવા માટે કોઈને ફિલોસોફી ન સમજાવી પડે. Don't need to remember shlokas. એમાં શ્લોક યાદ રાખવાની જરૂર ન પડે. You don't have to take bath. એમાં નાવાની જરૂર ન પડે. You don't have to qualify yourself. એમાં આપણે આપણી જાતને કોઈ ગુણવત્તા કેળવવી ન પડે. Everybody can take prasad. બધા લોકો દરેક લોકો પ્રસાદ લે છે. Do you have to teach your child how to eat? શું તમારે બાળકોને શીખવાડવું પડે કે ખાવું કેવી રીતે? But you have to teach them shlokas. પણ શ્લોક શીખવાડવા પડે આપણે. You have to teach them how to do arati. આરતી કરવાની તો શીખવાડવું પડે. You have to teach them how to chant. એ લોકોને ચાટિંગ કરવાનું શીખવાડવું પડે. But you put prasad, you don't need to teach them. પણ જો તમે પ્રસાદની થાળી મૂકી દો અને શીખવાડવું ન પડે કેમ? Automatically they will just take prasad. આપમેળે એ લોકો જમવા મળશે. That's why Maharaj said there are 4 dhams, isn't it? 4 dhams. એટલા માટે મહારાજ કહે છે કે આપણે 4 ધામ છે. There's Puri, Rameshwaram, Dwarka and Badrinath. પુરી, રામેશ્વર, દ્વારકા અને બદ્રીનાથ. So Krishna, he takes bath in Rameshwaram.
કૃષ્ણ છે એ રામેશ્વરમાં સ્નાન કરે છે He meditates in Badrinath. અને પોતે ધ્યાન ધરે છે બદ્રીનાથ. He retires in Dwarka, દ્વારકામાં પોતે રિટાયર થઈ જાય છે but he dines in Puri. પણ પોતે ખાય છે પુરીમાં. So this Chappan Bhog actually comes from Puri. તો આજે છપ્પન ભોગ છે એ પુરીથી આવેલો છે. But don't forget, in Shastras, Krishna actually accepted Chappan Bhog in Govardhan Leela. પણ આપણે ભૂલી ન જવું જોઈએ શાસ્ત્રમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે કૃષ્ણએ છપ્પન ભોગ ક્યારે સ્વીકાર કરેલો? ગોવર્ધન લીલામાં. And this is the only form of the Lord that actually goes out. Instead of people coming, he is going out to see everyone. અને આ એકમાત્ર એવું સ્વરૂપ છે કે જે સામેથી દર્શન દેવા લોકો એની પાસે દર્શન લેવા નથી આવતા, પોતે દેવા જાય. You cannot keep Jagannath in one place. જગન્નાથને તમે એક જગ્યાએ ના રાખી શકો, He will become restless. પોતે ચંચળ થઈ જાય છે. See, from Rajkot he came here. જો રાજકોટથી અહીંયાથી ચાલી આવ્યા, And I think now Kambadia Prabhu, he is going. આપણે ખંભાળિયા જવાના છે. And then Dwarka. પછી દ્વારકાધીશ છે. Then where, Prabhu? Porbandar. Then Junagadh. Morbi. Amazing. So Jagannath, he wants to move, you know. Really, really. But we pray he comes back to Rajkot. આપણે પ્રાર્થના કરી દેવી પાછા રાજકોટ આવી જાય. So this is nature of Jagannath actually. આ જગન્નાથનો શુદ્ધ સ્વભાવ છે. You know, one time in Jagannath Puri, there's a very nice pastime of the Lord. જગન્નાથપુરીમાં ભગવાન જગન્નાથની એક બહુ સુંદર કથા છે. I thought today's Bhagavatam, we should just remember some glories of Jagannath. અને મારા ખ્યાલ પ્રમાણે આજે આપણે ભગવાન જગન્નાથની મહિમાનો જ ગુણગાન કરવું જોઈએ. This pastime is described actually by Lochana Das Thakur in Chaitanya Mangal. ચૈતન્ય મંગલ શાસ્ત્રમાં લોચનદાસ ઠાકુરે આ લીલા બતાવેલી છે. One time Narada Muni, he went to see Lakshmi Devi in Vaikuntha. એક વખત નારદ મુનિ લક્ષ્મી દેવીને મળવા માટે ગયા વૈકુંઠ લોકમાં. And he was serving Lakshmi Devi very nicely. અને પોતે લક્ષ્મી દેવીની બહુ સારી રીતે સેવા કરી રહ્યા હતા. Lakshmi Devi became so pleased and asked Narada, whatever you want, you take. અને લક્ષ્મી દેવીએ નારદ મુનિને કીધું કે તમારે જે વરદાન જોઈએ માંગો. And Narada said, actually, I don't want anything except one thing. નારદ મુનિએ કીધું મારે બીજું કાંઈ નથી જોતું, પણ એક જ વસ્તુ જોઈએ છે. Please give me the Mahaprasad remnants of Lord Narayana. મને ભગવાન નારાયણનું જે એટલું વધેલું હોય એ મહાપ્રસાદ આપો. Now, Lakshmi Devi became a little bit worried. તો જેવું નારદ મુનિએ આ માંગ્યું, લક્ષ્મીજી થોડા ચિંતિત થઈ ગયા. Just only little while ago, the Lord had told her that I should not give out my prasad very easily and freely. તો લક્ષ્મી દેવી કીધું કે થોડી જ વાર પહેલા નારાયણે મને કીધું કે મારો પ્રસાદ કોઈને એમને ફ્રીમાં ન આપી દેવો કે બહુ સરળ રીતે ન આપી દેવો. Because Narayana and Lakshmi are in the mood of awe and reverence, it is not so easy to get Mahaprasad from Narayana. કેમ કે નારાયણ અને લક્ષ્મી જે છે એ બહુ ઐશ્વર્ય ભાવમાં છે એટલે એમનો પ્રસાદ ઇઝીલી બધાને ન મળવો જોઈએ. So she told Narada, I cannot give you because Lord Narayana has forbid me to do it. અને એટલા માટે લક્ષ્મી દેવીએ નારાયણને કીધું કે નારાયણે લક્ષ્મી દેવીને કીધું કે તું મારો પ્રસાદ ન આપશે. So Narada begged and begged her and told her, just one time, you just adjust your promise. તો નારદ મુનિએ ભિક્ષા માંગી, એમની પાસે બહુ વિનંતી કરી, આજીજી કરી લક્ષ્મી દેવી પાસે કે એક વખત તો મને આપી દે પ્રસાદ. You know what I like in India that you cannot find in Singapore? એક વસ્તુ મને ઇન્ડિયામાં બહુ ગમે છે કે જે સિંગાપોરમાં નથી. In India, everything you can adjust. ભારતમાં તમે ગમે એ વસ્તુ એડજસ્ટ કરી શકો. Now I know why we can adjust. Because here, even in Vaikuntha, Narada is asking Lakshmi Devi, you just adjust. હવે મને ખબર પડે છે કે વૈકુંઠ લોકમાં આવું જ છે. વૈકુંઠ લોકમાં નારદ મુનિ પણ લક્ષ્મી દેવીને કહે છે તમે કાંઈ જુગાડ કરી દો. That's why India is Vaikuntha actually. એટલા માટે ભારત વૈકુંઠ સમાન છે. Whatever India may be, touch of Jagannath is there, you see. ભારતમાં ભલે ગમે તે હોય પણ જગન્નાથનો સ્પર્શ છે. So Lakshmi Devi said, okay, I will adjust. લક્ષ્મી દેવી કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો હું. So noontime, she was serving Lord Narayana some nice prasad. બપોરના સમયે પોતે ભગવાન નારાયણને બહુ સુંદર પ્રસાદ અર્પણ કરી રહ્યા હતા. So she lovingly served him. તો બહુ પ્રેમપૂર્વક એમની સેવા કરતા હતા. But he noticed that she was very worried. પણ નારાયણે જોયું કે લક્ષ્મી ચિંતામાં છે. So Lord said, why you are looking so worried? You are serving me. So why you are looking so worried? નારાયણે પૂછ્યું કે તું મારી સેવામાં છો તો પછી તને ચિંતા છે ને. When the Lord heard, that she had promised Narada and now she could not give something, he became very merciful. જ્યારે નારાયણને ખબર પડી કે લક્ષ્મી દેવી ઓલરેડી વરદાન આપી દીધું છે નારાયણ મુનિને, પણ મારા વચનના કારણે પોતે ચિંતામાં પડી ગઈ છે, તો ભગવાને કૃપા કરી એના પર. So even Krishna is ready to adjust.
ખુદ કૃષ્ણ પણ જો એડજસ્ટ કરવા માટે તૈયાર છે. So he said, all right, just one day I will cancel my restriction. કાંઈ વાંધો નહીં ભગવાન, હું એક દિવસ માટે મારું જે વચન છે ઈ And you can take little bit from my plate. અને મારી પ્લેટમાંથી જરાક અમથું લઈ શકીશ. But you take it in such a way that I don't see it. પરંતુ એ પ્રસાદ એવી રીતે લેજે મારો જૂઠણ કે મારું ધ્યાન ન હોય. So Lakshmi Devi did that. લક્ષ્મી દેવી કરી લીધું. She brought the Mahaprasad to Narada. એમણે નારદ મુનિ પાસે પ્રસાદ લઈ લીધો. And when Narada took one morsel of prasad, he relished it so much he went into transcendental ecstasy. અને જેવો નારદ મુનિએ એક કોળિયો મોઢામાં નાખ્યો પ્રસાદનો, એ ભેગા નારદ મુનિ એકદમ ભાવવિભોર થઈ ગયા, ભક્તિના પરાકાષ્ઠા સ્તરમાં વળ્યા ગયા. He just kept chanting the holy names of the Lord and dancing in great bliss. અને પોતે ભગવાનના નામના ગુણગાન એકદમ જોરશોરથી કરવા માંડ્યા અને જોરશોરથી નૃત્ય કરવા માંડ્યા. And he was running through the universe like a madman, chanting and dancing. અને આખા બ્રહ્માંડમાં ગાંડાની જેમ ફરવા માંડ્યા નામ લેતા લેતા. And now he reached Kailash. ને આ કરતા 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 કૈલાસ પહોંચી ગયા. Shiva saw his bliss, અને શિવજીએ જોયું કે આ આટલું બધું ખુશ કેમ? and asked Narada, how come you're so happy? Normally you're happy, but today you're extra happy. What happened? શિવજીએ પૂછ્યું કે નારદ મુનિ, તમે આટલા બધા ખુશ કેમ છો? તમે ખુશ હોય છો પણ આજે તો કંઈક વધારે પડતા ખુશ છો. And he said, today I've got Mahaprasad from Narayana. એમણે કીધું કે આજે મને નારાયણનો મહાપ્રસાદ મળ્યો. Now Shiva became upset. શિવજી અપસેટ થઈ ગયા. And you should never upset Shiva, isn't it? શિવજીને અપસેટ કરાય નહીં ક્યારે. He said, you are so fortunate, but have you brought anything for me? શિવજીએ કીધું હું એટલા માટે અપસેટ છું કે તે મારા માટે તો લેવું નહીં કંઈ. Now Narada felt very bad. નારદ મુનિને પણ થોડું શરમ લાગી. So he folded his hands, and prayed to Narayana, what to do now? What to do? તેમણે હાથ જોડીને ભગવાન નારાયણને કીધું કે હવે શું કરું ભગવાન? Then suddenly he saw, hey, wait a minute, there's a little bit of Mahaprasad stuck under my nail. અને તરત જ એનું ધ્યાન ગયું નખમાં પોતાના. તમારા નખની અંદર થોડો મહાપ્રસાદ ભેટ્યો. This is the advantage of doing pranams. આ પ્રણામ કરવાનો લાભ છે. આપણું નખમાં કંઈ ભર્યું દેખી લે. And so he took out that Mahaprasad અને એમણે એ મહાપ્રસાદ કાઢ્યો and he gave it to Lord Shiva. અને એમણે ભગવાન શિવજીને આપ્યો. When Shiva took it, he started dancing in ecstasy. શિવજીએ જેવો મહાપ્રસાદ લીધો ઈ નાચવા માંડ્યા જોરદાર. See, everybody can dance except Lord Shiva. બધા લોકો નાચી શકે પણ શિવજી નાચે તો ખતરો છે. Because if he dances, it is the end of the creation. શિવજી જો નાચવા માંડે તો આખો બ્રહ્માંડનો નાશ થઈ જાય. So everyone became frightened because the universe was shaking. તો બધા બી ગયા. આખું બ્રહ્માંડ ધ્રુજવા માંડ્યું. Brahmaji thought, really, this is the time for annihilation? બ્રહ્માજી જોવા માંડ્યા ઘડિયાળ કે આ ક્યાં પ્રલયનો સમય આવી ગયો? Calculation is a bit wrong, મારી ગણતરીમાં કે ભૂલ છે કે શું? So no one was brave enough to come to stop Lord Shiva. કોઈનામાં એટલી બહાદુરી નહોતી, એટલા કોઈ મક્તિધર નહોતા કે ભગવાન શિવજીને રોકી શકે. Then Brahmaji told Parvati, you are his wife, right? So you go and talk to him now. શ્રી બ્રહ્માજીએ પાર્વતી માતાને કીધું તમે એમના પત્ની છો, તમે કંઈક કરો એમને રોકો. So Lord Shiva was approached by his wife, Parvati, who said, why you are dancing with so much ecstasy? પાર્વતી માતા શિવજી પાસે પહોંચે છે અને એમને પૂછે છે કે તમે કેમ આવા જોરશોરથી નાચો? And Shiva said, I got morsel of Mahaprasad from Narada and it is coming directly from Vaikuntha Narayana. અને શિવજીએ કીધું કે મને નારાયણનો મહાપ્રસાદ સીધે સીધો નારદ મુનિ દ્વારા એક કણ મળ્યો છે મહાપ્રસાદનો. Now Parvati became angry. હવે પાર્વતી માતા ગુસ્સે થઈ ગયા. I am your wife. હું તમારી પત્ની છું. You took the Mahaprasad. અમે એકલા મહાપ્રસાદ ખાઈ You did not share it with me. મારી હારે શેરે ન કર્યું. You are dancing very nicely અમે જોરશોરથી નાચવા માંડ્યા. and I am not having this enjoyment. અને મને આ એન્જોયમેન્ટ નથી. So she became very upset. પોતે અપસેટ થઈ ગયા બહુ. And when Parvati Mata becomes upset, she becomes Maya, Mahamaya. અને પાર્વતી માતા જો ગુસ્સે થઈ જાય, રોષે ભરાઈ જાય, And the whole universe was threatened to be burnt. અને આખું બ્રહ્માંડ ભડકે બળવા માંડ્યું એટલા ગુસ્સાથી. Now even a husband could not stand in front of her. હવે એની સામે શિવજી નહોતા ઊભા રહી શક્યા. When your wives are angry, you can't stand in front of them, isn't it? પત્ની ગુસ્સે થઈ જાય તો આપણે એની સામે ઊભા ન રહી શકીએ. Same way, Lord Shiva could not stand in front of Parvati. એવી જ રીતે પાર્વતી માતાની સામે ભગવાન શિવ ઊભા ન રહી શક્યા. So they all went back to Lord Narayana. બધા ગયા નારાયણ પાસે પાછા. You started this. નારાયણે બધું શરૂ કર્યું. So please do something about it. હવે તમે ક્યાંક કરવાના. So Narayana came, નારાયણ આવ્યા and he came with Garuda. અને ગરુડ ઉપર સિધારીને આવ્યા ભગવાન. And when Parvati Mata saw Lord Narayana, whom she is serving as the superintendent of this material world, she offered અને obeisances. જેવા પાર્વતી માતા ભગવાનને પોતાના પરમેશ્વર તરીકે ભજે છે અને
જેવા એમણે ભગવાનને ગરુડ ઉપર આવીને જોયા એમણે સીધા દંડવત કર્યા. And Lord Narayana asked her, "What do you want?" નારાયણ ભગવાનને પૂછ્યું, તમારે શું જોઈએ છે? She said, "I want your Mahaprasad." એમણે કીધું, મને તમારો મહાપ્રસાદ જોઈએ છે. And he said, "I will give you as much Maha as you want, so you become satisfied and don't dance." નારાયણે કીધું કે તારે જેટલો જે મહાપ્રસાદ જેટલી માત્રામાં જોઈએ એટલો આપીશ, પણ તું ડાન્સ મૂકી દે. Otherwise, all your children, meaning the world, they will also be completely wiped out. નહીંતર તમારા જેટલા સંતાનો છે means આખી દુનિયા એનો નાશ થઈ જશે. But Parvati had one very important point that she asked, that Narada did not ask, that Lord Shiva did not ask. પણ પાર્વતી માતા પાસે એક એવું સરસ એમનું હૃદય કે એમને વિચારધારા કે હતી જે ના તો નારદ મુનિ માગી શક્યા કે ના તો શિવજી માગી શક્યા. She said, "Lord, I will not be satisfied if you give me Maha. એમણે કીધું ભગવાને કે ભગવાન હું સંતુષ્ટ નહીં થાઉં જો તમે મને મહાપ્રસાદ આપશો, But you must give it to all my children, પણ તમારે મારા બધા સંતાનોને મહાપ્રસાદ આપવો પડશે. all living entities, not just human beings. મનુષ્ય નહીં, બધા જીવ માત્રને તમારે મહાપ્રસાદ I આપવો don't પડશે. want to see anyone suffer like I was suffering because of my husband. મારા પતિના કારણે જેમ મેં દુઃખ ભોગવ્યું એવું હું નથી ચાહતી કે મારે બધા બાળકો ભોગવે. You must arrange your Mahaprasad is available so that even dogs can benefit. તમારે તમારા મહાપ્રસાદની એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે કૂતરા પણ ખાઈ શકે. This is mood of devotee. આ ભક્તનો મૂળ છે. In the 8th canto, 7th chapter, 42nd verse, 8, 7, 42, Lord Shiva, is actually drinking the poison that is coming out from the churning of the milk ocean. 8મો સ્કંદ 7મો અધ્યાય અને 42ના શ્લોકમાં વર્ણન છે કે સમુદ્ર મંથનના સમયમાં શિવજી સમુદ્ર મંથનમાંથી જે ઝેર નીકળે છે એ પોતે પી રહ્યા છે. And Shukadev Goswami says a very nice point there. અને એ સમયે સુખદેવ ગોસ્વામી બહુ સુંદર વાત કરી રહ્યા છે. Tapyante lokatapena sadavaha prayasho janaha parama aradhanam taddihi purusha akila atmanaha. The translation is very nice. It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering on others' behalf. આ શ્લોકમાં એવું વર્ણન કરેલું છે કે જે મહાન આત્માઓ જે હોય છે, મહાનુભાવો જે હોય છે, એ લોકોના કલ્યાણ માટે, જન કલ્યાણ માટે પોતે કોઈ સ્વૈચ્છિક રીતે કષ્ટ થાય. In other words, the nature of Vaishnava is we do not want others to suffer. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વૈષ્ણવનો સ્વભાવ એવો હોય કે બીજાને કષ્ટ ના પહોંચાડે. This is compassion. એને જ કરુણા કહેવાય. And Parvati Mata, being a devotee of the Lord, she exhibited this compassion. અને પાર્વતી માતા ભગવાનના મહાન ભક્ત હોવાના કારણે એમણે આ ભાવ પ્રગટ કર્યો. And this is known as Parama Aradhanam Taddi. This is the highest form of worship actually. અને આને પરમ આરાધનમ તદ્દી કહેવાય કે જે ભગવાનની પૂજન કરવાની પરાવિધિ છે. So the Lord said, Tatastu, ભગવાને કહી દીધું તથાસ્તુ, fulfill your desire. તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. I will appear in Nilachala Dham. હું લીલાચલ ધામમાં પ્રગટ થાય. I will be known as the Lord of the universe. હું જગન્નાથના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય. My temple will be very famous for distributing Mahaprasad. મારું મંદિર મહાપ્રસાદ વિતરણ માટે જગ પ્રસિદ્ધ થશે. But before that Mahaprasad goes out to the world, it will be offered to you first. પણ દુનિયાને પહોંચે મારો મહાપ્રસાદ એ પહેલા તમને આપવામાં આવશે. And then it will become Maha. પછી મહાપ્રસાદ બનશે. See how merciful the Lord is actually. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. Because he was so happy with his devotee, remembering that others should also get the Lord's mercy. કેમ કે પાર્વતી માતા બીજાને મહાપ્રસાદ મળે એના માટે રાજી હતા એટલે ભગવાન પણ એના પર વધારે દયાળુ થયા. So not only is Krishna very merciful to give us prasad, માત્ર કૃષ્ણ જ આપણને પ્રસાદ દેવા માટે વધારે દયાળુ નથી, but he is very merciful in glorifying his devotees. કૃષ્ણ પોતાના ભક્તના ગુણગાન માટે પણ વધારે પ્રસિદ્ધ છે. He became so happy with the mood of Lakshmi ji, Parvati Mata, લક્ષ્મીજી અને પાર્વતી માતાના જે ગુણ છે એનાથી ખૂબ પ્રસન્ન થયા ભગવાન. that even if you go to Puri today, you will know that Lakshmi ji's temple is within Jaggnath Puri temple. પણ તમે પુરીમાં જાઓ તો તમને ખ્યાલ હશે કે લક્ષ્મીજીનું જે સ્થાન છે પુરીની અંદર છે. Actually, it's just behind his inner courtyard. ભગવાનના જે આંતર જે કક્ષ છે એની પાછળ. But Lord Shiva is further out. પણ શિવજી બહાર છે. Why? Because Lord was so attracted by the mercy of Parvati Mata. કેમ કે પાર્વતી માતા પાસે જે કરુણા હતી એ કરુણાથી ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થયા. And Jagannath Prasadam has no distinction, Prabhu's Mataji's, no distinction.
પ્રભુજી માતાજી જગન્નાથજીના પ્રસાદમાં કોઈ ભેદ નથી. If you go to Jagannath Puri, the Shastras will tell you that actually the prasad that is coming from Jagannath is so pure that a Brahmana can take it from the mouth of the dog and it is still considered Mahaprasad. શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે અને ઉલ્લેખ કરેલો છે એ પ્રમાણે તમને કહું છું કે જગન્નાથપુરીનો જે મહાપ્રસાદ છે એ જો બ્રાહ્મણ માટે બ્રાહ્મણ લઈ શકે તો ક્યારે લઈ શકે? બ્રાહ્મણ જો કૂતરાનું મીઠું હોય ને તો પણ બ્રાહ્મણ ખાઈ શકે એટલું પવિત્ર પ્રસાદ છે. That is the greatness of Mahaprasad. આટલું મહત્વ છે મહાપ્રસાદ. So that is why Jagannath is so kind. અને એટલા માટે જગન્નાથ બહુ કરુણાવાન છે. Lord Jagannath also does not like formalities. અને ભગવાન જગન્નાથને ખોટા બધા વિધિ વિધાનો પસંદ નથી. He is open to all. એ બધા માટે ખુલ્લા. Even if there are some discrepancies in our worship of Jagannath, ભગવાનની જગન્નાથની પૂજામાં કદાચ કોઈ ખામી પણ રહી જાય still he accepts it. તો એ સ્વીકાર કરી લે. Because he sees the essence of the devotional mentality of the devotee. કેમ કે ભક્તની જે ભક્તિમય જે માનસિકતા છે એનો સાર રૂપે સ્વીકાર કરે. So I will tell you one more pastime of Jagannath. હું તમને એક ઓર લીલા કહીશ ભગવાન જગન્નાથ. There is a very powerful and great Acharya, Sri Ramanuja Acharya. You all know him. બધા લોકો જાણે છે રામાનુજાચાર્ય બહુ શક્તિશાળી અને બહુ પ્રસિદ્ધ આચાર્ય હતા. In the 12th century, he was the founder of the Sri Sampradaya. 12મી સદીના પોતે શ્રી સંપ્રદાયના પોતે ફાઉન્ડર આચાર્ય હતા. One time he came to Puri, એક વખતે પોતે પુરી આવ્યા and when he saw the deity worship being done by the Daityas, he questioned the standard of the deity worship. અને એમણે જોયું કે બધા ભક્તો છે પંડાઓ છે જગન્નાથના એના દ્વારા જે સેવા થાય છે એ એમને પસંદ ના આવી. Ramanujacharya said that this standard of worship for Jagannath is not according to Vedic standard. રામાનુજાચાર્ય કીધું કે આ જગન્નાથની તમે જે પૂજા કરો છો એ વેદોમાં જે વર્ણવેલું છે એ પ્રમાણેની વિધિ પ્રમાણે નથી. So he proposed to the king that time that let me now change the whole standard of worship so that only Brahmanas can worship Jagannath. તો એમણે રાજાને વાત કરી કે મને તમે આ બધી આખી સિસ્ટમ પૂજા અર્ચનાની બદલવા દો. આખી પહેલેથી હું બદલીશ જેથી કરીને કેવળ બ્રાહ્મણો એટલે કે જે ટ્રેનિંગ લીધેલા હોય એ લોકો જ વ્યવસ્થિત સેવા કરે. The devotee priests there actually, they were very disturbed. So they prayed very hard to Jagannath. પણ જે ભગવાનના પંડાઓ હતા એ લોકો બહુ વિચલિત થઈ ગયા. એ લોકોએ ભગવાન જગન્નાથને પ્રાર્થના કરી. But the problem was the king at that time. He was very much in favor of Ramanujacharya. પણ એ સમયે તકલીફ એ હતી કે રાજા પોતે રામાનુજાચાર્યની ફેવરમાં હતા. His name was King Choda Ganga Deva. રાજાનું નામ હતું ચૂડગંગદેવ. So he agreed. પોતે રાજા સંમત થઈ ગયા. And next morning they were going to change the standard of worship. અને બીજે દિવસે સવારે આખું જે વિધિ હતી પૂજા અર્ચનની એનો બદલાવ બીજે દિવસે થવાનો. So in the morning they all stood in front of Jagannath. તો બીજે દિવસે સવારે બધા લોકો જગન્નાથની સામે ઊભા રહી ગયા. Jagannath's priests, જગન્નાથજીના પૂજારીઓ, the new priests, નવા પૂજારીઓ, the king, રાજા, and they waited for Ramanujacharya to come. બધા રામાનુજાચાર્યની રાહ જોવા માંડ્યા. But Ramanujacharya never came. પણ રામાનુજાચાર્ય ક્યારે એમ જ નહીં. And they waited and looked around for him. In the whole of Puri they could not find him. અને પોતે રાહ જોતા રહ્યા અને આખા પુરીમાં એમને ગોતવા માંડ્યા પણ ન મળ્યા. Finally the king, without Ramanujacharya he could not do anything. અને રાજા રામાનુજાચાર્ય વગર તો શું કરવાના હતા? And so he said, go back to the old worship. રાજા કહી દીધું કે જેમ હતું એમ હલાવો. Then in the night the king had a dream. પછી રાત્રે રાજાને સ્વપ્ન આવ્યું. And Jagannath came to him in the dream. જગન્નાથના સપનામાં આવ્યા. And he chastised him. જગન્નાથ એને ખીજાણા. He said, who are you to change my puja system? જગન્નાથે કીધું કે તું કોણ છો મારી આખી પૂજા અર્ચનાની સિસ્ટમ બદલાવવાનો? So the king woke up, રાજા જાગી ગયા. and he sent messengers to South India to see if Ramanujacharya is there. અને રાજાને તરત જ લાઈટ થઈ ગઈ કે રામાનુજાચાર્યનો આખો પતો ગોતવો પડશે એટલે તરત જ એમણે સાઉથ ઇન્ડિયામાં. And true enough, Ramanujacharya was already in South India. How he reached South India was very perplexing. અને રામાનુજાચાર્ય એમને સાઉથ ઇન્ડિયામાં મળ્યા. પુરી ગયા અને સાઉથ ઇન્ડિયા ગયા. આ બધું અદ્ભુત હતું. And Ramanujacharya wrote to the king that Jagannath appeared in my dream that night. રામાનુજાચાર્ય પોતાના પત્રમાં રાજાને લખ્યું કે મારા સપનામાં પણ જગન્નાથ એ દિવસે રાત્રે આવ્યા. And Jagannath chastised Ramanujacharya in the dream. અને જગન્નાથ મને પણ ખીજાણા સ્વપ્નમાં. He told him, who are you to change my puja system?
જગન્નાથે મને પણ કીધું કે તું કોણ છો મારી પૂજા સિસ્ટમ બદલાવવા? Let my devotees worship me as they have always worshipped. મારા ભક્તો જે સમયથી અનાદિકાળથી જે રીતે મને પૂજતા આવ્યા છે એમ પૂજવા દેવા. Those devotees who worship me in this form, they are very special. આ સ્વરૂપમાં જે ભક્તો મારી પૂજા કરે છે એ બહુ વિશેષ છે. And I have special relationship with them. અને મારો એ લોકો સાથે વિશેષ સંબંધ છે. You don't understand this. તમે આ નહીં સમજી શકો. So don't disturb them. તો મને એમને disturb ન કરો. And the Lord called Garuda. ભગવાન ગરુડને બોલાવ્યો. Garuda put Ramanujacharya on top રામાનુજાચાર્યને ગરુડે પોતાના ખભે and બેસાડી flew him back to Kurmakshetra, અને કુરુક્ષેત્ર દક્ષિણ ભારતમાં મૂકી આવ્યો. which is a village in South India. દક્ષિણ ભારતના એક ગામડું છે. So at least Ramanujacharya got free transport, રામાનુજાચાર્યને મફતમાં ફરવાનું થઈ ગયું. and he got transcendental transport. અને દિવ્ય મુસાફરી થઈ ગઈ. So this shows us that Lord Jagannath, whoever worships Lord Jagannath is very, very protective, very, very protective over the devotees. જે કોઈ વ્યક્તિ જગન્નાથજીની સેવા કરે, જગન્નાથ એ ભક્તની ખૂબ રક્ષા કરે. And he demands loyalty. અને એની સેવામાં ભગવાનને એક જ જોઈએ છે, વફાદારી. Do you know, many centuries ago, some devotees tried to install a deity of Krishna in Jagannath courtyard, ઘણા in the વર્ષો temple. પહેલા ઘણા ભક્તોએ જગન્નાથજીની મંદિરની અંદર જ એના એરિયામાં કૃષ્ણની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રયાસ કરેલા. But our Shastras tell us that Jagannath did not want Krishna, the form of Krishna there. પણ આપણા શાસ્ત્રો વર્ણન કરે છે કે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ પણ જગન્નાથને અહીંયા નથી જોતો. And in the night, Krishna had to leave. આપણાથી કૃષ્ણની મૂર્તિને ભાગી જવું છે. Only Jagannath is there. ખાલી જગન્નાથને જ ભણવું છે. So when Jagannath comes, he's like that. તો જગન્નાથ જ્યારે આવે તો એ એવી રીતે વર્તન કરે. He is king of the universe. એ રાજા તરીકે આખી દુનિયા જગતના રાજા તરીકે જ વર્તન કરશે. And you have to follow his style. અને તમારે એની સ્ટાઇલમાં ઘડવું પડશે. One last pastime. એક છેલ્લી રીત આવે. There's a very famous devotee in Jagannath known as Raghudas. એક રઘુદાસ નામના ભગવાનના બહુ મહાન પ્રસિદ્ધ ભક્ત થઈ ગયા જગન્નાથપુરીમાં. He loved to stay in Puri, but he was a great devotee of Lord Ram. એને જગન્નાથપુરીમાં રહેવું ગમતું હતું, પણ એને રામ ભગવાન બહુ પ્રિય હતા. So you know Jagannath cannot allow that, isn't it? તો જગન્નાથને એ ગમે નહીં. If you're in Puri, you have to worship Jagannath. તમે પુરીમાં રહેવું તો જગન્નાથને જ જોડવા પડે. So every day he would sit down in his house and he would worship Lord Ram. રોજ તમારે એ પોતે પુરીમાં બેસતા પણ રામ ભગવાનની પૂજા કરતા. And one day, in the dream, Jagannath came to him. અને એક દિવસ એના સપનામાં જગન્નાથજી આવ્યા. And Jagannath chastised him. જગન્નાથજી એને પણ ખીજાયા. Why you are worshipping Lord Ram? શું કામ તું રામને પૂજા કરે? And you are staying in Puri, તું રહેવું પુરીમાં ને just outside the Lion's Gate. આ સિંહદ્વારની આગળ તું ત્યાં પૂજા કરસ માટે. Tomorrow morning you must come and take darshan of me. તું સિંહદ્વારમાં રહીને રામને પૂજા કરસ. આવતીકાલે મારા દર્શન કરવા આવજે. Immediately Raghudas got very afraid, રઘુદાસ બીક ગયો. And in the morning he went to take darshan. સીધો સવારમાં દર્શન કરવા પહેલા આવ્યો. But to his surprise, he saw Lord Jagannath, but he saw the form of Ram, Sita and Lakshman. And first he saw Jagannath, Baladev, Subhadra, and then he saw Sita, Ram, Lakshman. And then he came to realize that Jagannath is not different from Lord Ram. જેવો જ અંદર ગયો દર્શન કરવા માટે તો પહેલા એના જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા દેખાણા. પણ થોડી જ વારમાં તરત જ એને સીતા રામ લક્ષ્મણ દેખાણા. પછી એને રિયલાઇઝ થયું કે ભાઈ આ ભગવાન જે છે જગન્નાથ એ રામ ભગવાન કે અભિન્ન. And from that day, he was completely dedicated to Jagannath. એ દિવસથી એ જગન્નાથને જ ભરી ગયા. See, Jagannath is a little bit gunda, જગન્નાથ ગુણ નથી. If you do something he doesn't like, he will pull you back. એને જો ન ગમતું એવું તમે કરતા છો તો તમે ખેંચીને પરાણે કરાવડાવશો. But this is mercy of Lord. તો આ કૃપા છે ભગવાન. How many kilometers he traveled just to give you darshan today? અમને બધાને દર્શન આપવા માટે કેટલા કિલોમીટર પોતે ભગવાન મુસાફરી કરીને આવ્યા. And now if you tell him to stay, he will not stay. He will move now again. તમે એને રોકાવાનું કહેશો તો એ રોકાશે નહીં, ઓર આગળ વધશે. Because Jagannath is Swarat. ભગવાન જગન્નાથ પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. સ્વરાજ He is completely free to do what he wants. પૂરી રીતે પોતે સ્વતંત્ર છે. એને જે ગમે એ કરવા માટે. But when devotees surrender to Jagannath, જ્યારે જગન્નાથને ના ભક્ત શરણાગત થઈ જાય he loses his Swarat. તો પોતાની સ્વતંત્રતા પણ ભગવાન ખોઈ દે છે. And he is ready to serve the devotees. અને ભગવાનના પોતાના ભક્તને This is the સેવા કરવા sweet માટે exchange between the devotee and Jagannath. ભક્તની સેવા કરવા માટે તત્પર થઈ જાય છે. આ જ ભગવાન અને એના ભક્ત વચ્ચેના મધુર સંબંધ છે. One time this Raghudas, he prepared nice garland for Jagannath. એક વખત રઘુદાસજીએ
ભગવાન જગન્નાથ માટે બહુ સુંદર હાર બનાવ્યો. And the string of the garland he used from the bark of a banana tree. અને કેળાના પાંદડા જે હોય એની દોરી એને બનાવી હતી એમાં. At that time, the pandas and the pujaris did not accept bark from banana tree, not allowed. અને એ સમયે પાંડા જે હતા બધા પૂજારીઓ એ લોકો કેળાના પાનની દોરી જે બનાવેલી હોય હારમાં તો એ વાપરતા નહોતા, એ ઉપયોગ કરતા નહોતા. And so, when he brought the garland to give to the pujaris, they said, no, we cannot put it on Jagannath. અને જ્યારે પોતે જગન્નાથને અર્પણ કરવા માટે પૂજારીને આપ્યું કે તમે આ જગન્નાથને પહેરાવી દેજો, પૂજારીઓ ના પાડતી હતી, અમે આ સ્વીકાર ન કરી શકીએ. So that night, Raghudas went back home and he was very distressed. He just chanted Jagannath's name and he kept the garland. He did not give it back. He kept the garland. અને એ રાત્રે રઘુદાસજી થોડા દુઃખી થઈ ગયા. એમને થોડું માઠું લાગ્યું કે ભગવાનનો હાર ન પહેરાવી શકો, પોતે ઘરે વયા ગયા, હાર પાછો લઈ લીધો અને થોડા ચિંતામાં હતા. Just before the deity was going to sleep, Jagannath, they were going to put some garlands on him and take out. But whenever the pujaris put any of their garlands on Jagannath, it could not stay. It just dropped. અને રાત્રે સૂતા પહેલા ભગવાનને શયન કરાવતા પહેલા બધા ભક્તો જે છે પંડાઓ બધા ભગવાનને હાર પહેરાવવા માંગતા હતા, પોતાના બનાવે. જેટલા હાર પહેરાવે બધા પડી જાય, જેટલા હાર પહેરાવે બધા પડી જાય, ભગવાન ઉપર રહેતા જ નહીં. So the pandas, and the priests, they thought something is wrong. We will fast and we will pray to Jagannath. તો પંડા બધા સમજી ગયા કે કાંઈક તો આપણે ભૂલ થઈ ગઈ છે. એટલે લોકો ઉપવાસ ઉપર ઉતરી ગયા, ઉપવાસ કરવા માંડ્યા અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા માંડ્યા કે અમારી શું ભૂલ છે. So after putting Jagannath to sleep, they went to sleep outside. તો જગન્નાથને શયન કરાવ્યા પછી પોતે મંદિરની બહાર શયન કરી ગયા. And at that time, all the priests had the same dream. અને એ સમયે બધાય પંડાઓને એક જ સપનું આવ્યું, એક સપનું. And Jagannath came in their dream. અને જગન્નાથ એ બધાના સપનાઓ એક સાથે આવ્યા. And he scolded everyone. અને બધાને ખીજ્યા એક પછી એક. He said, I'm very unhappy with all of you. હું તમારા બધાથી નારાજ છું. You have denied my devotee Raghudas a great service. તમે મારા રઘુદાસ જે મહાન ભક્ત છે એની સેવાનો તમે ઠુકરાવી. You just saw the external feature of the string. તમે ખાલી બહારની જે દોરી જોઈ કેળના પાંદડાની. And you could not see how nicely he prepared the garland. તમે એનું જોયું કે એને કેટલા પ્રેમપૂર્વક મારા માટે હાર બનાવ્યો. Raghudas did not string this garland with the bark of a banana tree. રઘુદાસે કેળના પાંદડાની દોરીથી નહોતો બનાવ્યો છે હાર. He strung the garland with love and devotion. એને એની પ્રેમ અને ભક્તિથી ગાર્લન્ડ બનાવ્યો. That is the string. એ મારી માટે દોરી હતી. And because you cannot see that, you have denied me the chance to serve my devotee. અને કેમ કે તમે એ ન જોઈ શક્યા એટલે તમે મારો પણ મોકો ગુમાવી દીધો મારા ભક્તની સેવા કરવા. Henceforth, I will not accept any garland except Raghudas garland. આજ પછી હું તમારા કોઈના બનાવેલા હાર સ્વીકારીશ નહીં, ખાલી રઘુદાસના જ હાર સ્વીકારીશ. And next morning, the priests all went back to see Raghudas. બીજે દિવસે સવારે બધા લોકો બધા પંડા રઘુદાસજી પાસે ચાલી ગયા. And they asked him, please bring your garland and put it on Jagannath. બધાએ વિનંતી કરી, આજીજી કરી કે કૃપા કરી હવે તમારો હાર ભગવાન જગન્નાથને ધરાવો. And Raghudas did that. અને રઘુદાસજી એવું કર્યું. If you go to Puri, many people will speak about the glories of Raghudas. તમે જો પુરીમાં જશો તો ઘણા લોકો રઘુદાસજીની અલગ અલગ મહાનતા વિશે, મહાન ભક્તિ વિશે. Towards the end of his life, he was stricken by a very serious disease. પોતાના જીવનના અંત સમયે પોતે બહુ ખરાબ બીમારીથી પીડિત હતા. His health was deteriorating. એમની તબિયત એકદમ નાજુક થતી જતી હતી. He could not even clean himself, પોતે પોતાની જાતને સ્વચ્છ પણ નહોતા રાખી શકતા. But after he fell sick, one day someone knocked on his door. એક દિવસ બહુ બીમાર પડ્યા પછી એમના દરવાજા પર કોકે દસ્તક દીધી. With great difficulty, he opened the door and he saw a small boy. બહુ ભારે મુસીબતથી ધીરે ધીરે ઊભા થઈને એમણે દરવાજો ખોલ્યો અને જોયું કે નાનો બાળક હતો. And when he saw the small boy, he was very shocked. Why you are here? જ્યારે નાનો બાળક જોયો એમણે તો પોતે પૂછવા માંડ્યા કે ભાઈ તું અહીંયા કેમ આવ્યો? And the boy said, I've come to serve you. બાળકે કીધું કે હું તો તમારી સેવા માટે આવ્યો. And Raghudas could understand that this boy is non-different from Jagannath. અને રઘુદાસજી સમજી ગયા કે આ છોકરો બીજું કોઈ નથી, જગન્નાથ પોતે. And he asked, Lord, why you have come to serve me? એણે પૂછ્યું ભગવાન તમે કેમ મારી સેવા માટે આવ્યા? And the Lord said, all these years you have served me. ભગવાને કીધું આખી જિંદગી તે મારી સેવા કરી. Now it is my time to serve you. હવે મારો સમય છે તારી સેવા. And in that way, Raghudas left his body. આવી રીતે રઘુદાસે પોતાનું સ્વરૂપ લાવ્યો. So you see, devotees also have to suffer. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ લીલામાંથી કે We have to die. We have to die. આપણે પણ મરવું પડે. We have to have disease. આપણને પણ રોગ આવશે. We'll have challenges. આપણી સામે પણ ઘણી બધી પડકારો હશે. That is not going to go. એ
બધું જવાનું નથી. But if we pray to Jagannath, જો આપણે જગન્નાથને પ્રાર્થના if we કરશું, serve Jagannath, આપણે એની સેવા કરશું, if we chant Krishna's names very nicely, આપણે કૃષ્ણના નામ બહુ સારી રીતે જપશું, if we change our lives, આપણે આપણી જિંદગીની પદ્ધતિ બદલશું, if we serve others instead of ourselves, આપણે પોતાની જાતની સેવા કરવાને બદલે બીજાની સેવા કરશું, then Jagannath will protect our તો consciousness. જગન્નાથ આપણી ચેતનાની હંમેશા રક્ષા So that even though difficulties are there, ભલે ગમે એવી મુસીબત હોય આપણી સામે, we are still sthane stitaha. તો પણ આપણે સ્થાને સ્થિત રહેશું, We are fixed. આપણે ફિક્સ રહેશું, Stitadir. સ્થિત ધીરી રહેશું આપણે, We are not disturbed. આપણે ડિસ્ટર્બ નહીં થાય. But we cannot do this alone. પણ આ એકલા ન થાય આપણે, We must do this in sadhu sangha. આપણે સાધુઓના સંગમાં જ આ કરવું પડે. If someone is in difficulty, other devotees must give them sadhu sangha. કોઈ વ્યક્તિ મુસીબતમાં હોય તો બીજા ભક્તે એને સાધુ સંગ આપવો જોઈએ. That is why Prabhupada created this community. એટલા માટે તો પ્રભુપાદજી આખો સમાજ કરાવ્યો, So help each other એકબીજાને મદદ કરો to serve Jagannath જગન્નાથની સેવા માટે, and pray that Jagannath will come to Jasdan again. અને પ્રાર્થના કરો કે ભગવાન જગન્નાથ જસ્ટરમાં પાછા બદલાય. I'm sure he will, I'm મને sure. ખાતરી છે કે આવશે જ. And I really want to thank Vaishnava Seva Prabhu. હું વૈષ્ણવ સેવા પ્રભુનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. Because of his vision એમના વિઝન, એમના દ્રષ્ટિકોણના કારણે and his broad-heartedness that Jagannath doesn't only belong to Rajkot. અને એમની ખુદની ઉદારતાના કારણે કે જગન્નાથ ખાલી રાજકોટના Now Jagannath is going also everywhere. એમના કારણે જગન્નાથ બધી જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે. So this is Krishna consciousness. આને જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કહેવાય. And become happy doing it. અને આ બધું કરતા કરતા ખુશ રહો. When you come to temple, you all must smile. મંદિર આવો તો તમે તમારા મોઢા ઉપર સ્માઈલ હોવી જોઈએ. Smiling is free, Prabhus, Matajis. હસવું મફત છે, એમાં કોઈ પૈસા નથી. If you don't smile, then Ghanshyam Prabhu will ask you to pay something. તમે હસશો નહીં તો રક્ષા પ્રભુ તમારી પાસે પૈસા માંગશે. So if you don't smile in Krishna consciousness, then there is a fine. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવ્યા પછી તમે જો હસો નહીં તો દંડ છે. But if you smile, he will adjust. જો તમે હસશો તો એ એડજસ્ટ કરી લેશે. That is how Jagannath takes care of us also. જગન્નાથનું પણ આવું છે. Jai Jagannath Baladev Subhadramai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Mahavishnu Goswami Gurudev ki, Jai Gaura Premanande. Vaishnava Seva Prabhu, we just chant 10 minutes. Let us chant Krishna's names. Please chant very loudly. I don't think you need translation for that, isn't it? Everybody knows. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare, Jai Jaggnath, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jai Jaggnath, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jai Shri Harinam, Jai Jaggnath Baladev Subhadra Mai ki, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Harinam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hari Bol. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jayo, Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jayo, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jayo, Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya. Jai Radha Govinda Ji ki, Radhe Govinda Radhe Gopala, Radhe 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 Govinda, Radhe Govinda Radhe Gopala, Radhe 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 Govinda, Radhe Govinda Radhe Gopala, Radhe 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 Govinda. Jai Jaggnath, Jai Jaggnath, Swami Jai Jaggnath. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaggnath, Swami Jaya Jaggnath. Jaya Jaggnath, Swami Jaya Jaggnath. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaggnath, Swami Jaya Jaggnath. Jaya Jaggnath, Swami Jaya Jaggnath. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hari Bol. Madhur. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hari Bol. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Radha Nila Madhav Radha Nila Madhav Shri Radhe. Jaya Jaggannatha Jaggannatha Baladeva Jaya Subhadrama. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी रथ यात्रा महो महो सत्व की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमयी की जय श्री श्री नीलाचल धाम की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री राधा नीला माधव की जय श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की।